Right. Good evening, students. Welcome to another session on the unit 2 of process planning and cost estimation. In last class, we had a few discussion on the set of documents what a process engineer should be having in their hands. Yeah, last class adane pathom. As a process engineer, what you should be having to have a complete set of analysis at your end. அதில் பார்க்கும்போது first we talked about the drawing specification. In number 2 we talked about machine related queries, and in number 3 we had discussion on the data books, machining parameters selection. So first ஒரு process planner, ஒரு process engineer planning பண்ணும்போது first அவர் எடுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா detailed drawing வர்ற information, what are the informations available in a drawing. அதுக்கு எல்லாமே ஆன்சர் பண்ண பிறகு he moves on to what are the available machine என்ன இருக்கு, what are the things that can be done with the machine, and the machine ஓட accuracy, ability of the machine. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் the process engineer will find answer that is available with the plan. And then he comes to third stage where he identifies the machining parameters. Parameters ஒரு machine run பண்ணும். When you want to operate a machine, what will be the speed, spindle speed or cutting speed? What will be the depth of cut? What will be the feed rate? What will be the quantity of coolant to be used? என்ன type of coolant நான் யூஸ் பண்ணணும்? So based on these parameters, you have to select from the handbook, machine data handbook. Then you are having fourth one is catalogs of various cutting tool and tool insert. Cutting tool and tool insert plays a vital role. What type of material you are going to take into account for machining? எந்த material நீங்க machining எடுக்க போறீங்க? What is your raw material? For that raw material, what will be my ideal tool? What will be my perfect tool match? That you have to decide, and for that you are having catalog. There are n number of different types of tools available in the market, and based on that you are supposed to select the best options. Then fifth one, you are going to talk about size of standard material commercially available in the market. What is the market scenario? Market scenario எப்படி இருக்கு, எந்த மாதிரி சைஸ்ல ப்ராடக்ட் மெட்டீரியல் the customers are willing to move forward to, that you have to keep in mind. Then comes charts of limits, fits and tolerances. You should be having this along with you, charts of fits, tolerances and limits. Then you have tables of tolerance and surface finish for various machining process. Different machining process ஓட tolerance level என்ன, ஒரு மெஷின்லயும் ஒரு particular sequence of operation பண்றீங்கன்னா அந்த particular machineக்கு ஒரு tolerance limit இருக்கும். அது ஒரு மெஷினோட அவுட்புட் இருக்கும், அதுக்கு மேல அந்த அவுட்புட்டை நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது. இப்போ ஒரு புல்லட் பைக் நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த புல்லட் பைக் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா you cannot expect that a bullet will give you 70 km per liter. Because everyone knows that what is its level, that is its output. And the bullet ஓட maximum mileage 35 to 40, அவ்வளவுதான். 35 achieve பண்றது பெரிய விஷயம். Most, whether you are having a new bullet, it will give only 30 to 32, அவ்வளவுதான். 30 32 லிட்டர் பெட்ரோல், if I am not wrong. அப்படி இருக்கும்போது you cannot expect that some magic will be done in your bullet so that it will give you 150 km per liter when your petrol price is crossing 100 rupees per liter. Never, it cannot be done. So every product has its
own limitation. What will be the ability of the machine? Right? So that is very important. Then comes tables of standard time of each operation. Operation standard time in standard time in the sense how much time it will require for me to complete the task. Or drilling standard time, how much time it will take. Then tables of machine hour cost. Machine hour cost is the area where you are manipulating in terms of revenue amount. Machine hour cost. ஒரு மெஷினோட காஸ்ட் அனாலிசிஸ் பண்றீங்க. ஒன் ஹவருக்கு பண்ணா எப்படி நடக்கும்? இது நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது எப்படின்னா, probably I had this experience when I did my experimentation in my project work. இல்லையா? இப்போ ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம்னா we are not having CNC machines. இல்லையா? The CNC machine நம்மகிட்ட இருக்கிற CNC machineல you cannot go for that much of perfection. So you have to depend on vendors. அப்போ I went to Sitco and Ganapati and I looked for CNC machine. இப்போ இந்த CNC machineல பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஜாப் ஆர்டர் எடுத்து அவங்க ரன் பண்றதுக்கு they are demanding some price. இல்லையா? That will be based on hour basis. That is called as machine hour cost. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, உங்க ஜாப் ஆர்டர் எடுத்து நான் ஒர்க் பண்றேன்னா per hour இவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணுவேன். So it was charged around 1000 rupees per hour. Now the beauty is CNC machine la pathina, when they take a job order, the job order time starts. It starts immediately when they take your material for setting. For a work piece the CNC machine la setting setting the component, your work material. Right? Appo work material setting it will take around, if it is a complex, say for example or casting control wall casting. If the control wall casting is CNC machine set panningena, it will take 2.5 hours. 5 நிமிஷமோ 10 நிமிஷமோ ஆகாது, 2.5 மணி நேரம் ஆகும். எதுக்கு? செட்டிங் போடுறதுக்கு. And setting cannot be done by all persons. இப்போ உங்களை CNC machine மேல போய் நிறுத்திட்டா உங்களால செட்டிங் போட முடியாது. You cannot do the setting. Just wait a minute. Hello. Class first உங்களை கூப்பிடுறேன். Class first. அப்போ you are having that time for setting up the component. It may take 1.5 hours or 2.5 hours. So the machine hour cost starts from the point when your material is taken for consideration. ஒரு மெஷின்ல உங்க மெட்டீரியல் எடுத்து அவங்க வச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்க, செட்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா from that moment your time starts. So it includes setting up of time, it includes setting up of tools, it includes all other parameters. Then comes machining, followed by unloading. Machining முடிச்ச பிறகு then they will remove the settings, they will remove the work holding device to remove the component. Say for example you are having 1000 components, right? Or 100 components, you are having 100 components. இப்போ the 100 components பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் அன்லோட் பண்ணிட்டு தான் லோட் பண்ணுவாங்க. There are certain fixtures, jigs and fixture, where setting time will be very minimum. Jigs and fixture use பண்ணீங்கன்னா setting time கம்மியா இருக்கும். Certain complex components are there where you have to do the setting individually. அப்போ ஒரு காம்போனன்ட்டுக்கு நீங்க setting time போட்டீங்கன்னா it will go beyond your level of expectation. So machine hour cost is very important to determine the total cost involved in your production. Then comes table of standard cost. Table of standard cost is nothing but based on the machining operation what you are doing, cost is fixed for a particular operation. That includes all other parameters, hidden charges and all. That will be levied upon that particular process. Then table of allowances. Table of allowances, what will be the allowance that can be given for every parameter consideration. In allowance, that allowance, it comes under material allowance, machining allowances, even for operator allowance.
Operator irkarna, operator may need to go for some refreshment. So allowances are there, table of allowances. Then comes process plans for standard components, shaft, bushing, flanges, etc., couplings. So in every item there are standard plans, and you should be having design data book and tool engineers data book. Handbook is mandatory. If, for example, those engineers who are working in gear manufacturing work பண்ற engineers எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு gearக்கு handbook இருக்கும். If you are going for bevel gear has its own handbook. If you want to go for spur gear க்கு ஒரு handbook இருக்கும். Herringbone gear அதுக்கு ஒரு handbook இருக்கும். So every precise standardized handbooks should be available with you for carrying out the process. So these are the set of documents that are required for a process plan. Now imagine if you are a process planner. இப்ப நீங்க கோர்ஸ் டிகிரி முடிச்சு நீங்க ஒரு கம்பெனில போயிட்டு ப்ராசஸ் பிளானரா பதவி ஏற்கிறீங்க. You are getting into an industry as a process engineer. Then think about the quantity of work you are going to take on your shoulder. Think about the type of involvement and the type of alertness you have to show when you want to go for process planning. Because the decision what you take or what you make is very important, because it is based on your decision the production department is going to execute the work. Production department la operate பண்ண போகிற அந்த ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ற ஸ்பெசிபிகேஷன், யூஸ் பண்ற டூல், coolant oil, the time taken for completing a task, everything A to Z will be according to the process plan generated by you. அதை ஓவர்கம் பண்ணி அவங்க இஷ்டத்துக்கு பண்ண முடியாது. So they have to follow the instruction what you give. Again, if there is any error made, then remember that error will be definitely reflected in process of production. So that is the sensitivity of the work carried out by a process planner. ஒரு process engineer ஓட work அந்த அளவுக்கு இருக்கும். It is that much highly reputed work what you are going to do as a process engineer. Now next parameter is one interesting, which is called as economics of process planning. Economics and the meaning தெரியுமா? Anyone can respond please? Do you know what is the meaning for economics? Please, anyone? Sir, exactா தெரியல சார், தெரிஞ்சதை சொல்லலாமா? தெரிஞ்சது சொல்லுங்க தரலாமா. இப்போ வந்து எக்கனாமிக்கலா இருக்கணும்னா இப்போ வந்து ரொம்ப அதுக்காக காசு செலவு பண்ணக்கூடாது. ஒரு கரெக்டான லெவல்ல வந்துட்டு அதை அமௌண்ட் எவ்வளோ அந்த ஒரு பட்ஜெட்டோட அதை பண்ணணும் சார். வெரி குட். எக்கனாமிக்ஸ்னா டு ஃபைண்ட் அவுட் எப்படி நீங்க கொண்டு வரலாம். இப்போ உங்க ஸ்கிரீன்ல ஒன்று தெரியுதா? என்ன தெரியுது உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல? சார் தெரியுது சார். என்ன தெரியுது படிங்க. Sir, the study or principles of the way money, business and industry are organized, sir. அது கீழே தமிழ்ல படிங்க. நிதி, வணிகம், தொழில் ஆகியவற்றை திட்டமிடல் குறித்த அறிவுத்துறை அல்லது கோட்பாடுகள் பொருளியல். எனக்கே தமிழ் படிக்க தெரியாதுப்பா, நானே கரெக்டா படிக்கிறேன்னு. சார் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. சின்னதா இருக்கா? வெரி குட். ஓகே ஓகே ஓகே. அப்ப வாட் டஸ் இட் மீன்? இட் மீன்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன? Combining together the effect of money, business and industry. How you run. அப்போ மணினா என்ன சொல்லுவோம் தமிழ்ல? நிதி தானே. The revenue, the amount spent, and your business. How you are going to interrelate the money, your business and plan in an effective manner. That is known as economics. If you are poor in economics,
then you cannot have maximum profit in your process. Appa economics of process planning is also should also known to you. You should also remember that you should have some basic ideology on economics of a process planning. Right? Do you understand that? If, for example, நம்ம எடுக்கலாம் பாருங்க. இப்போ you are constructing a new home. ரைட்டா? ஒரு புது இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாமா? யாரை கூப்பிடலாம்? ரைட், இந்த குரூப்ல யார் இருக்கா? ரோல் நம்பர் 43 is there, நளின் குமார். Roll number 43. Naveen Siddharth. Praveen, roll number 47. Any other person who is available? Please respond. Other than Ramesh and Venkatraman. கேக்குறப்பா, ரொம்ப டைம் எடுக்காதீங்கப்பா, டக்குன்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. பிரவீன் சந்துரு, are you there? Yes sir. Right. உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா? பிரவீன் சந்துரு. Yes sir. கேட்கலாமா? Yes sir. இப்போ உங்க வீட்டுல ஒரு வீடு கட்டுறாங்கன்னு வைங்க, உங்களுக்காக ஒரு வீடு கட்டிட்டு இருக்காங்க, ரைட்? ஓகேங்க சார். இப்போ உங்களுக்கு உங்க வீட்டுல உங்க மம்மி டாடி சொல்றாங்க, உங்க வீட்டுக்கு நீங்க ஒரு எல்இடி டிவி வாங்கிக்கோ, 55 inch எல்இடி டிவி வாங்கிக்கோப்பா. வாட் வில் யூ டூ? என்ன பண்ணுவீங்க? வாங்கிக்கோங்க சார். அதான் என்ன வாங்குவீங்க? 55 inch எல்இடி வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க, எல்சிடி வாங்கிக்கோங்க, நல்ல டிவியா வாங்கிக்கோப்பான்னு சொல்றாங்க. நீ என்ன பண்ணுவ? அமௌண்ட் கையில கொடுத்தாங்க, 1 லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டாங்க. நீ எப்படி வாங்குவ? போயிட்டு எப்படி செலக்ட் பண்ணுவ? எப்படி வாங்குவ? How will you come with a product? சார் ஃபர்ஸ்ட் பட்ஜெட்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாப்போம் சார். அதான் பட்ஜெட் 1 லட்ச ரூபான்னு சொல்லியாச்சா சார்? அதான் சார், 1 lakh in your hand. அந்த ரேஞ்சில என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னு பாப்போங்க சார். சரி பார்த்து என்ன பண்ணுவேன்? அதுல எது பெஸ்டா இருக்கோ, எது நல்ல பிராண்ட்னு ஃபர்ஸ்ட் பாப்போங்க சார். சரி, பிராண்ட் எங்க போய் பாப்பீங்க? வீட்ல மொபைல்லே பாப்பீங்களா இல்ல நேரா ஷோரூமுக்கு போவீங்களா? ஆன்லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் பாப்போங்க சார், அப்புறம் ஷோரூம்லயும் போய் பார்த்துட்டு ரெண்டுக்கும் பிரைஸ் கம்பேரிசன் பண்ணி பார்ப்பேன். சரி. Then you அதுல will finally decide. எஸ் சார், ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வைஸ்ல எது பெஸ்டா இருக்கோ அதை வாங்குவேன். வெரி குட், ஓகே. சோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்றீங்க இல்லையா? எஸ் சார். இந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ணீங்க இல்லையா? பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பட்ஜெட் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் வேற பிராண்ட் டிவியை பாக்குறீங்க, ஆன்லைன்ல செக் பண்றீங்க, அதுக்கப்புறம் ஷோரூமுக்கு போறீங்க, அனலைஸ் பண்றீங்க, ரிவ்யூஸை பாக்குறீங்க, அதுக்கப்புறம் யூ வில் பி செலக்டிங் யுவர் ஃபைனல் ப்ராடக்ட். கரெக்டா? எஸ் சார். இந்த என்டையர் ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் எக்கனாமிக்ஸ். திஸ் யூ ஆர் டூயிங் அண்டர் த டேர்ம் எக்கனாமிக்ஸ். ஆனா உங்களுக்கு அந்த எக்கனாமிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா நீங்க செலக்ட் பண்ற ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே சரி, ஈவன் த ஷர்ட் வாட் யூ ஆர் செலக்டிங், ஈவன் த ஷூ வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு செலக்ட், யூ ஆர் செலக்டிங் பேஸ்ட் ஆன் சர்டன் பேராமீட்டர். ஒரு பர்டிகுலர் பேராமீட்டர்ல செலக்ட் பண்றீங்க. அப்பதான் you are after selecting that you are making a conclusion that yes, this is best one. That is what economics is all about. So economics of a process planning is the process planner, the engineer who is doing process planning should have the fundamental knowledge. எப்படி காஸ்டிங் பண்றது, ஒரு ப்ராடக்டோட காஸ்ட் 55,000 இல்ல இந்த ஒரு ப்ராடக்டோட காஸ்ட் 50 rupees நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், on what basis I am going to fix it. About all those knowledge you should be having. That is called as economics of process planning. Now, when you have this knowledge,
இந்த எக்கனாமிக்ஸோட நாலேஜ் ஒரு இன்ஜினியர் இருக்கும்போது you will have that fineness in deciding the right decisions at the right moment. எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு அந்த காஸ்ட் அனாலிசிஸ், காஸ்டிங் இருக்கும்போது, அந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கும்போது, you will take right decisions based on the allocation of fund you are having, or you will make right judgment in selecting different category materials, and you will be a successful process planner in delivering the content to the customer. இப்ப இந்த காஸ்டிங் பத்தி உங்களுக்கு ஐடியா இல்லைன்னா யார் வேணாலும் உங்களை வந்து ஈஸியா டிசீவ் பண்ணலாம். You can be easily deceived when you don't have sufficient knowledge on that particular parameter. It is not need that a third person comes and deceive you. Your lack of knowledge itself may lead you to make a wrong decision. உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் பற்றாக்குறை இருக்கிறதுனால நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, நீங்களே ஒரு தவறான ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க. That is what happening all around when the industries are not having experienced and capable, knowledgeable process engineers. அப்ப இத பாருங்க, when you have that knowledge of costing, ஒரு process engineer, இப்ப நீ ஃபைனல் இயர் படிக்கிற, நீ ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது உனக்கு அந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங்ல அந்த நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா, what can you do? You can have the knowledge on deciding what type of material can be used. You will be having the knowledge on what type of manufacturing process you can use. Have related decision based on volume of product. You can make decision on make or buy decision. Make or buy decision என்ன? ஒரு காம்பனன்ட் செய்யறதுக்கு எனக்கு ஒரு மிஷின் இல்லை சார், அந்த மிஷினை நான் புதுசா வாங்கலாமா இல்ல வெண்டால்கிட்ட கொடுத்து பண்ணலாமா? மேக் ஆர் பை டிசிஷன். ஐதர் ஐ எம் கோயிங் டு பை தட் மிஷின் ஆர் ஐ எம் கோயிங் டு மேக் இட் ரெடி பை சம்மன் எல்ஸ். So these are some of the critical decisions which you should have to take. நீங்க எடுக்கணும். That is called a skill set of an engineer. அதுதான் skill set. How you act immediately and instantly in coming to a conclusion. That is what economics is all about. Now when you come for economics, it is economics the most important part வந்து the break even analysis part. இந்த graph நீங்க இப்ப பாக்குறீங்க இல்லையா, this graph is a break even analysis graph. Now in this graph what you see is there is a graph between sales and volume. Sales is given in y-axis in dollar and number of units sold in x-axis. That is the volume, எவ்வளவு component வித்திருக்கு, right? And sale, how in revenue. இதுதான் வந்து break even analysis. Now you can find in this graph that the line that starts from the origin in the x and y graph meet ஆகிற 0 பாயிண்ட்ல இருந்து சென்டர்ல ஒரு கிராஃப் ஒரு லைன் போது பாருங்க. This line represents total revenue. Total revenue என்ன? For X business. இது ஒரு business னு வச்சுக்கோங்க. In this business, this graph represents the total revenue. As a owner of the company, assume that you are the owner of the company. You have spent total revenue. Say for example, 10 crores or 2 crores amount நான் spend பண்ணிருக்கேன் சார். So this graph represents the total revenue you have invested in the business. Now, when you come just above this x-axis, you can find a dotted line. This dotted line is called as fixed cost. Fixed costs are those costs which are initially required or will be continued as a constant value. Fixed cost ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இனிஷியலா சில ரிக்வயர்மெண்ட் தேவைப்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ நீட் அ பில்டிங், ஓன் பில்டிங்கா இருக்கலாம், இல்ல ரெண்ட்டுக்கு நான் எடுக்கலாம். அப்ப ரெண்ட்டுக்கு எடுத்தேன்னா மாசம் மாசம் நான் வாடகை கொடுக்கணும். அப்போ அந்த ரெண்ட் இஸ் எ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இல்ல சொந்தமா நான் ஒரு பில்டிங் வாங்குறேன், இடம் வாங்குறேன்னா that investment you made in getting that land, it is called as fixed cost. அது ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்.
சரி, salary கொடுக்குற எம்ப்ளாயிக்கு இட் இஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். மாசம் மாசம் சம்பளம் கொடுக்கணும் சார், எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு பே பண்ணணும் சார், இதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இந்த இனிஷியல் இந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இருந்தாதான் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஏ பிசினஸ். பேசிக்கா எனக்கு ஒரு மெஷினரி தேவை சார், 5 லேத் தேவை சார், 2 ட்ரில்லிங் மிஷின் தேவை, 5 வெல்டிங் மிஷின் ஐ ரிக்வயர், டூல்ஸ் ஐ ரிக்வயர், gloves, apron I require, sir. So these are basic requirements needed for you to develop a business. But that comes under fixed cost. So you have this fixed cost. Now after you invest the fixed cost, nalla careful ah gavaninga, this fixed cost y axis la poitu correct agum, intersect agum y axis la. And the point la irundhu a graph is getting, you just see a bold line is going, which is called as total cost, right? This is known as total cost. Appo in the total cost na enna, this is the cost required for you to roll out your first product. உன்னோட first component நீ roll out பண்றதுக்கு தேவைப்படுகிற, அப்ப basic requirement, ஒரு 5 லேத் தேவை சார், 2 ட்ரில்லிங் மிஷின், ஒரு 5 வெல்டிங் மிஷின் தேவை, பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட், இதுக்கு செலவு பண்ணணும். தென் இந்த பேசிக் மிஷின்ஸ் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஆப்ரேட்டர் தேவை சார், அந்த ஆப்ரேட்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணணும், அவருக்கு சேலரி கொடுக்கணும், தென் பேசிக் ரா மெட்டீரியல் வாங்கணும். இதெல்லாம் இருந்தாதான் when you spend all this amount, then you will be able to roll out your first product. மார்க்கெட்ல உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் நீ அனுப்ப முடியும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல போனாலும் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ரிட்டர்ன் வந்திருக்காது, செலவு தான் இருக்கும். யூ ஹேவ் ஸ்பெண்ட் த அமௌண்ட் பட் யூ ஹேவ் நாட் டேஸ்டட் த ப்ராஃபிட். அப்போ பாத்தீங்கன்னா, so your total cost starts from this point, fixed cost y axis la connect ஆகுது, அங்கேயிருந்து fixed cost column starts. Then you gradually produce the component. At one point you can find that this total cost and total revenue, இந்த ரெண்டு கர்வுமே இந்த லைனுமே they meet at one point. That point is called as break even point. இப்ப இந்த break even point na என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this is the point where you will be having no profit, no loss. இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் உங்க பிசினஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 100 ரூபாய் லாபம் வந்தா 100 ரூபாய் செலவாகும். You get 1 lakh rupee as a revenue, you will get 1 lakh rupee as an expenditure. வர்ற அமௌண்ட் வெளில போயிடும். ஸோ உங்களுக்கு லாபமும் இருக்காது, நஷ்டமும் இருக்காது. சேலரிக்கு காசு போயிடும், மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் காசு போயிடும். ஸோ இஃப் எனிதிங் பிலோ திஸ் பாயிண்ட், இந்த பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கீழே உங்க பிசினஸ் போயிடுச்சுன்னா, யுவர் பிசினஸ் இஸ் ரன்னிங் அண்டர் லாஸ். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைட்ல போயிட்டா யுவர் பிசினஸ் இஸ் க்ரோயிங் இன் ப்ராஃபிட். அப்போ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்க்கு அப்புறமேலுக்கு பாத்தீங்கன்னா, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் total revenue, the revenue what you are spending will be higher. இந்த லைன் பாத்தீங்கன்னா total காஸ்ட்க்கு மேல போயிடும். அப்ப break even point achieve ஆயிடுச்சுன்னா, after that there will be no more investment for you in business. You will get revenue, உங்களுக்கு income தான் வரும். So the more the graph goes higher and higher, your profit increases. So that's why as a process engineer you should be able to identify and should have sufficient knowledge in this break even point. இப்ப இந்த break even pointல இங்க நிறைய வந்திருக்கு பாருங்க, வேரியபிள் காஸ்ட், பிக்ஸட் காஸ்ட்லாம் வருது. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சிம்பிள், you have to remember just the concept. Fixed cost includes rent, insurance, salaries, இந்த மாதிரி கண்டென்ட் வரும். மெஷின் பர்ச்சேஸ் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா fixed cost. Fixed cost remains constant, roughly ஒரே மாதிரி இருக்கும், ரைட்டா? வேரியபிள் காஸ்ட்ல என்னென்னலாம் வரும்? காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல். இப்போ ஒரு காம்பனன்ட் செய்யற ரா மெட்டீரியல் தேவை. ஏப்ரல் மந்த்ல நீங்க ரா மெட்டீரியல் வாங்கியிருப்பீங்க, அப்போ கிலோ கம்மியா இருந்திருக்கலாம், ஏன்னா பெட்ரோல் பிரைஸ் கம்மியா இருந்திருக்கும், ரைட்டா? இப்போ ஜூன் மாசம் 17ஆம் தேதி, நாளைக்கு நீங்க ஆர்டர் போடுறீங்க. யூ ஆர் மேக்கிங் an order for material, raw material tomorrow. Today or tomorrow the petrol change will be more higher. Say for example 150 rupees. அப்படியே இருந்தா material cost is going to high, will be definitely going to increase. Therefore material cost will not remain same, it will fluctuate. Any content or any material or any cost that
vary, that comes under variable cost. Right? So please understand this. Any business that is having loss in its business market, then remember that on the particular business, the total cost what they are spending in their business is higher compared to total revenue generated. அதனால தான் கம்பெனி வந்து லாஸ்ல போகுதுன்னு அர்த்தம். So always have this point. Break-even point is the point where the company is not having any profit or loss. It is on a point where so this break-even analysis is done by the engineer to study the interrelationship. இது எதுக்கு பண்றாங்கன்னா சேல்ஸ் எப்படி இருக்கு, காஸ்ட் எப்படி இருக்கு, ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் எப்படி இருக்குங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக பண்றாங்க break-even analysis. Right? So coming for this, I will show you a video that you can easily understand it. Please let me know whether you are able to hear the audio for that video what I am going to present now. Break-even analysis allows you to understand. Is audible? The Yes, sir, voice is audible, sir. audible? Okay, right. Audible, sir. Right. And at what point your sales will cover your costs and expect to be profitable. Break-even analysis allows you to understand at what point your sales will cover your costs. This point is known as your break-even point, or BEP for short. Now, at break-even point, you're not making a profit, but you're not incurring a loss either. You can graphically represent a break-even analysis by using a break-even chart, as you can see here. Now, this chart tells us the different costs incurred at various sales levels. You can interpret this chart as follows. So first we have the x-axis showing us the number of units sold. Then we have the y-axis representing sales revenue generated in dollars. Next, we have this revenue line you can see here, and that shows the amount of revenue generated as an increasing number of units is sold. Next, we have the costs line here, and that shows how the costs incurred by the business change as a growing number of units is sold. Now, when you sell a low number of units, your costs are higher than your revenue, and that means you're making a loss. So that's this area shaded in red in the diagram. Now, the point where your revenue and costs intersect, this point here, is your break-even point. So total costs are the same as total revenue, meaning you're neither making a profit or a loss. And then beyond this point, where revenue exceeds costs, shaded green here, you're making a profit. Now, from the diagram, you can see here that costs don't start at zero. And that's because these are your fixed costs. So as soon as you make your first sale, your costs begin to increase. So that's calculated by taking your fixed costs and adding the variable cost of selling one unit. Now, as more units are sold, your costs continue to climb. However, as you sell more units, your costs don't climb as quickly as your revenue. So eventually you reach your break-even point. And then beyond that, as even more units are sold, you move into profit where revenue exceeds all costs. Now, there are two types of costs to consider when you're performing your break-even analysis: fixed costs and variable costs. So fixed costs are costs that remain the same regardless of how many units you sell.
You have to spend this money before you can even sell unit number 1. So examples are things like rent, insurance, property taxes, and salaries. So your fixed costs will typically stay the same over the short term. They may change over the long term. So for example, if your business is successful and you decide to move to a bigger office and hire more people, then your rent and salary bill will increase. The other cost we have to think about is variable costs. So these are the costs that change directly in proportion to how many units you make. So examples include things like raw materials, packaging, commission, delivery costs, and your piece labor rate. When you conduct a break-even analysis, the first thing that you want to do is calculate your break-even point. And to do this, you can use the formula shown here by taking fixed costs and dividing it by your selling price minus your variable costs. Now, before we jump in and look at an example of this, let's just focus on the bottom line of this equation, selling price minus variable costs. This part of the calculation has a name, and that name is contribution margin. Now, because of that, you can rewrite this equation like this. And one way to think of contribution margin is as being the amount each unit contributes towards firstly covering fixed costs and then later growing profits. So let's take a look at an example. In this scenario, you want to launch a new business selling a smartphone app. To do that, you need to make some assumptions about your costs and your revenue. So these are the assumptions we're making. We're expecting our selling price to be $5. Our estimated fixed costs are $75,000. So that's enough maybe to cover your salary and pay for a small office. And these are costs that will not change with the number of apps you sell. Next, we have your variable costs, and we estimate these are going to be 0.25 or $0.25 per sale. So these are going to be your transaction fees you may need to pay for each sale. So armed with this information, we can calculate break-even point as follows. So 75,000 divided by 5 minus 0.25. And that roughly adds up to meaning that you'll need to sell 15,790 units of your app to break even. Now, the real benefit of break-even point analysis isn't just that it allows you to calculate your break-even point. The real power of the model is that it allows you to run through several scenarios to help you understand what price is going to work best for your business. So let's run through a few different scenarios to see how changing different variables. So as you look in the video, the slide what we have seen, you can find that break-even point is calculated based on some formula. Let me show that. The formula for calculating break-even point is FC. FC is fixed cost divided by SP, selling price, minus VC. VC is variable cost. Fixed cost, selling price, SP, selling price, VC, variable cost. Now in this question you can find that the statement says that fixed cost of a factory for the year 2009 to 10 was found to be 1,50,000. So this is fixed cost. The FC fixed cost is 1,50,000. Variable cost is rupees 10 per unit. Variable cost எப்பவுமே per unit ல தான் சொல்லுவாங்க. Selling price is also said in per unit. சரியா, அது மறந்துடக்கூடாது. டினாமினேட்டர்ல வர்ற selling price, variable cost இது எல்லாமே per unitல தான் சொல்லுவாங்க. ரைட்டா? அப்ப variable cost is rupees 10. So variable cost VC rupees 10. Selling price is rupees 25. So selling price is rupees 25. Now the question is calculate break-even quantity BEQ. Right? Break-even point quantity. இது வந்து BEQ னு சொல்லலாம். இந்த BEQ எப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லனா Q quantity அப்படினு போட்டு BEP.
BEP stands for break-even point. So quantity of break-even point. இல்லனா BEQ டைரக்டாவும் போடலாம். சரியா? So representation is QBEP is equal to, this is your formula. The formula says fixed cost divided by selling price per unit minus variable cost per unit. So that means 1,50,000 divided by 25 minus 10. So 10,000 units will be the break-even quantity. So when you manufacture 10,000 units, அப்ப இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, இந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவை வச்சு நீங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது, when you produce 10,000 units, then your company will be at a point where there will be no loss, no profit. அப்ப உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வேணும்னா 100% இல்ல 200% you have to go for manufacturing of units, number of units more than 10,000. 10,000 kilo produce பண்ணீங்கன்னா you are definitely going to be in loss. That is the meaning for this. Is it clear? Now this is again the graphical representation of that, as we have said in previous. Screen share ஆகல sir. என்னப்பா? Screen share ஆகல sir. Screen share ஆகலையா? Okay, I will share it now. Now is it visible? Yes sir, visible sir. Now when you look at this, this is the problem what I was talking about. Fixed cost for a factory for the year 2009 to 10 is rupees 1,50,000. Variable cost given is rupees 10 per unit. Selling price rupees 25 per unit. இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டை வச்சு இந்த டேட்டாவை வச்சு நீங்க வந்து you have to calculate break even quantity. அப்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, break even quantityல denominatorல பாருங்க SP, selling price, variable cost. These two will be always said in per unit. அதாவது selling price per unit, variable cost per unit அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. So QBEP is nothing but break even point quantity. How much quantity I have to produce to arrive at a condition such that there is no profit, no loss. Suppose this is the problem of your business. நீங்க ஒரு business owner, இதான் problem. நீங்க உங்க break even point கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த டேட்டா வச்சு நீங்க calculate பண்ணி பார்க்கணும். Calculate பண்ணி பார்க்கும்போது fixed cost is 1,50,000, variable cost is 10 and the selling price is 25. So I am calculating it and I am finding that it is equal to 10,000 units. So what does it mean? In your business, you have to calculate, you have to produce, manufacture at least 10,000 units per day. At least 10,000 units, so that you should not face any loss. 10,000 unit produce பண்ணாதான் நீங்க no profit, no loss zone ல இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். 10,000 மேல போனா definitely you are going to have profit. If you come below 10,000, definitely you are going to meet out with loss. That is the meaning. Fine. So with this we complete this today's session, and the count of the student has drastically went down to 21. So I don't want to go further. So we will stop here. Any doubt, guys, you can raise now. If you are having any doubt, you can please raise it now.